Hi, I am Kaju Hussain. Welcome to Industrial Training Institute Learning Corner, that is ITILC. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻ്റെ അതായത് പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് that is we are going to study about working principle of petrol engine. അതായത് നമുക്കതിൽ വന്നിട്ട് ഈ പെട്രോൾ എൻജിനിൽ വന്ന് ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനിൽ പെട്രോൾ എൻജിനിൽ നമുക്കതിൽ വർക്കിംഗ് പാർട്സ് ആയിട്ട് പറയും. വാട്ട് ആർ ദി വർക്കിംഗ് പാർട്സ് ഓഫ് ആൻ എൻജിൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. നമ്പർ 1 ഈസ് piston cylinder arrangement and connecting rod, crankshaft. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്സ് that function to convert the heat energy into mechanical energy? Before that, the heat engine is working by basically because of the chemical reaction between the fuel, that is petrol, is when introduced into the cylinder. That means air fuel mixture when introduced into cylinder and burned inside the cylinder, that produces heat. And the heat energy is converted into mechanical energy. അതായത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എൻജിനിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനിൽ പെട്രോൾ എൻജിനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാസ ഊർജം താപ ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ താപ ഊർജം വീണ്ടും യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് അത് മാറ്റിത്തീർക്കുന്നു ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ പെട്രോൾ എൻജിനിൽ. So what is the working principle of working, that is the working principle of that is internal combustion engine, that is petrol engine, is if we introduce air fuel mixture, that means when air is mixed with petrol, that is fuel, and the mixture is in proper proportion, and this definite proportion of air and petrol is introduced into the engine, so that inside the cylinder the fuel air mixture is burnt and that heat is produced. This heat is used for expanding the air and that convert into the മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. അതായത് നമുക്ക് വന്നിട്ട് അതിൽ രാസ ഊർജം എന്നുള്ളത് പെട്രോൾ പ്ലസ് എയർ, അതായത് ഓക്സിജൻ, സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളത് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക, അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന താപം അതിൽ കാണുന്ന എയറിന് വ്യാപ്തം കൂടുതലാക്കും. അതായത് അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജി, ആന്തരിക ഊർജം അതിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക. പിസ്റ്റണിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തറിയോ, പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ബൈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് cylinder, symbolically it is cylinder, and above that there will be valves. This is symbolic representation of valve. That one is inlet valve and the exhaust valve. Here there is the piston is represented by like this. This one is connecting rod, piston, made with the aluminum alloy, and cylinder.
cylinder, connecting rod. This crank, inlet valve, exhaust valve, these are the principal parts of an internal combustion engine. What are they? That are the inlet valve, exhaust valve, this one is connecting rod, crank, cylinder and piston. A cylinder over which a liner is also provided. Because of this symbolic diagram, the liner is not at all given, and this principal part, that is one liner is also given. Here the various parts, inlet valve, exhaust valve, piston, cylinder, connecting rod, crank, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അതിൽ നമുക്കതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. And another one is this one is spark plug. The spark plug is introduced for burning the fuel at right time. ഇപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൾവിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രോക്സ് എന്നുള്ളത് 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ 4 സ്ട്രോക്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്പർ 1 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പവർ സ്ട്രോക്ക്. So what do you mean by power stroke? Means the air fuel mixture is burnt at the proper temperature. That means it is in 352 degrees Celsius air fuel mixture compress ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, that is താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക്. That means piston is brought from bottom dead center to top dead center. The air is compressed. Air fuel mixture is compressed. The compression takes place from when piston moves from bottom dead center to top dead center and air is compressed. After compression, before complete compression of air, the spark is introduced using spark plug. When spark is introduced, because of chemical reaction, the fuel and oxygen combined and enormous heat is evolved. That because of this heat, the air inside the cylinder is suddenly expanded, so that piston suddenly broke down. So the pushing of piston from top dead center to bottom dead center, that is known as what? That is known as power stroke. This one is called power stroke. Now, when it is brought from TDC to bottom dead center, the connecting rod pushes the crank and the revolution of crankshaft will take place. After that, there will be waste gases inside. The waste gas is inside because of the chemical reaction. It must be thrown out or exhaust. It must be thrown out or evacuated through exhaust valve. During the compression stroke, both valves are completely closed. In exhaust stroke, the exhaust valve is open and the piston moves from bottom dead center to top dead center. Here, the exhaust valve is open, through which the waste gas is completely evacuated. So that this stroke, after power stroke, exhaust stroke takes place. Exhaust means the waste gas is completely evacuated through exhaust valve. And after that, the fresh air fuel mixture is to be sucked. That means it must be placed inside the cylinder. That's why the inlet valve is opened.
And when it is open, the fresh air fuel mixture is introduced into the cylinder and is brought down. When the piston brought down, the complete air fuel mixture entered the cylinder. This is known as intaking or suction stroke. So what do suction stroke means? In petrol engine, air fuel mixture is introduced inside the cylinder with the 1 atmosphere pressure in common, but in some turbo engines extra pressure is introduced. But in convention method, it is introduced with the atmospheric pressure, that is inside which the normally 1 kg per centimeter square is sought. And this, when the piston brought from TDC to bottom dead center, the fresh air fuel mixture is fully sucked. So that is known as suction stroke. And after the suction stroke, both on compression, both the inlet valve and exhaust valve are closed, and air is again compressed. Air fuel mixture is compressed. After that, the spark at the just before completion of power stroke, that means compression stroke, spark is introduced and the power stroke again takes place. There are 4 strokes are there. What are the 4 strokes means? Power stroke, exhaust stroke, compression stroke, again power stroke. So these are the 4 strokes. That's why it is known as 4-stroke engine. It functions under the principle of Otto cycle. It can be used, Otto cycle can be used in petrol engine as well as gas engines. So this is the working principle of an automobile engine, that is petrol 4-stroke engine. I hope you have understood that topic and you can comment it. Thank you very much.